Shalom shalom bakunzi ba Burundi Gospel TV turabaramukije twongera tubaha ikaze kuri no munsi tukaba twabazaniye umutumire agomba atuyagire kugikorane bariko arategura mbere yuko agira byinshi atubari reka tumuhe umwanya yidondore. Shalom shalom hama ku mazina nitwa SINDAYIGAYA Queen saheka nkaba nsengera mu ishengero ryitwa Spirit Garden Church for Revival Ministries nkaba ndi mu mugwi witwa Sound of Revival. Tubariye yuko uri mu mugwi Sound of Revival. Mbega Sound of Revival ni iki? Sound of Revival nkuko bwa mbere na mbere mu byumva mu mazina ukungene ryitwa sigura ati ijwi gikanguro bisigura yuko Sound of Revival ni numugwi w'ugwaruka ruva mu mashengero atandukanye rufise intumbero imwe rufise umutima nama umwe wo gukorera Imana ende no kuzana benshi kuri Kristo. Uwo mugwi ukaba waratanguye ryari mbega wavutse gute? Uwo mugwi watanguye 2022 mugabo watanguye atazina ifise twatanguye le 11 septembre twatanguye nk'abakobwa twasinga nk'abakobwa gusa ariko uwo mugwi waronse izina umwami yaduhaye izina le 11 décembre. Le 11 décembre niho twawe izina nka Sound of Revival and then duca dukorana n'abandi kuzana ikanguro su ku bakobwa gusa no kuzana ikanguro ku bandi ba jeune cyane n'abahungu n'abakobwa ego. Uwo mugwi ukaba ufise iyihe ntumbero? Uwo mugwi ufise intumbero wo kuzana benshi wo kuvuga ubutumwa bwiza biciye mu guhimbaza biciye mu gufotora biciye mu gutamba biciye muri rap kuvuga ubutumwa bwiza ku bajene benshi no kuzana benshi kuri Kristo begukire umwami. Mukaba mumaze gukora ibihe bikorwa nko mugwi? Okay, twebwe twari hangingo uko année scolaire itanguye umwaka w'ishure turatanga amakaye ku bana ataburyo bafise canke abavyeyi babo ataburyo bafise bwo kugura amakaye ndetse no gufasha abamama batishoboye mbese n'abapapa bose ego. None mumaze gukora ibihe bikorwa numva mwarihaye intumbero turabyumva mugabo ni ibihe bikorwa bifadika ushobora kutwibutsa hari umuwe mwaka mwashitse kuki muri ibyo bikorwa tumaze gukora mu mwaka uheze twarafashije abana 57 muri août hama muri umwaka nye 2025 twarafashije abana batandukanye bari mu Rubirizi mu Nyakabiga and then no mu Kamenge ego. Umuntu yumvirije neza yumva yuko mufasha abanyeshuri mbega nk'umugwi mpimbazamana nta bindi bikorwa by'ishengero mukora atari ugufasha gusa? Ego nkuko nabikubwiye yuko turi turugwaruka rurimwo abantu amashengero bari mu mashengero atandukanye turakora ibikorwa bitandukanye mu ma église tuba turimwo kuko harimwo impano nyinshi nka jewe par exemple ndumuhimbaza hariyo n'aba danseur harimo n'abagira rap n'abafotora ego. Nk'ugwaruka rukorera mu mashengero atandukanye mwishize hamwe kugira mukora ico gikorwa co guhimbaza Imana biraborohera gukorera hamwe mbega mukorera hehe? Ego biratworohera cyane kubera ko dukorana nk'umugwi Sound of Revival umunsi atabikorwa bishengero tuba dufise presque nka twese hama tukaba dukorera mu Nyakabiga kuri 12 mu ya kabiri ego niho dukorera. Twarabonye affiche yuko mufise igikorwa mbega ico gikorwa giteguwe gute citwa gute kizoba ryari sangapi? Hama umwami yaratugiriye yaduhaye privilege yo gukora igikorwa kizoba mu 11 tariki ya mbere kikazotangura 15h ikazobera mu ishengero PCG yo mu Kinindo ku batahazi ufata bus ya Kinindo ikabashikana aho kuri OIM gacukata ko kabarabara Kivu a 200 metres uzobushitse. Mbega ico gikorwa gifise ihe ntumbero? Okay, intumbero ico gikorwa bari dufise intumbero cika nka zitatu
nkuko mwumvise izina revival ni kuzana ikanguro biciye mu guhimbaza, ubwa kabiri biciye mu butumwa bwiza, kuvuga ubutumwa bwiza kuzana benshi kuri Kristo, hama intumbero ya gatatu niyo gufasha. Turabashimiye cyane. Mbega kubera iki mwacise revival? Okay. Impamvu twacise revival n'umwami yatugiriye bakwe na twebwe, si twe twashise revival kubera yuko nkuko tubibona mu Burundi turakeneye ikanguro cyane cyane kuko ikanguro itangwira hasi, kuko ubu murabona yuko ahisi igeze ugwaruka ruri mu bintu nago nyene rutazi. That's why ico gikorwa citwa revival. Turabye kuri afishe tubona aba invite benshi, mbega abo bari bande? Aba invite nakazo hari aba worshiper nka witwa Aimé Cédric, undi nawe Arlene, undi nawe Lucien, hama akazoba hari umukozi w'Imana azodufasha mu karere k'ijambo akaba yitwa Intumwa Ferdinand Bright Nibizi. Ego umuntu agerageje kubumviriza yumva yuko ico gikorana kizoba ari gikorana kinini cyane kandi mukaba muri urwaruka. Mbega biraborohera gutegura ibikorwa nk'ibyo muri urwaruka? Ntibitworohera pe, ntibitworohera kubera ko nk'urwaruka benshi usanga nta hamwe dufise dukora, canke isi ugasanga turabanyeshure. Mugabo turashime cyane, hariho abavyeyi bacu badufasha mu buryo bwa sponsor, kudufasha amafaranga, n'abandi bari hanze badufasha. Turi n'abashimiye cyane ku kintu bako badufasha, kuko n'ibintu vyoroshe, murabizi ibintu byo gutegura igikorwa kininiya si ibintu upfa guhuruduka uko nyene, oya. Gusa turafise abavyeyi n'abagenzi baturungikira nko kuri Rimikash, baturungikira ama sponsor. Ego umuntu akene kubashigikira nawe mu buryo bw'uburyo yobakura hehe? Mbega yobaza bande? Hama ku muntu yifuza kudushigikira canke se kumenya biramvuye icerekeye kino gikorwa two turategura, arashobora kuturondera kuri iyo numero mubona ngaho kuri screen. Ego murakoze. Mbega ni igiki abantu bo kwitega muri ico gikorane muri ko murategura? Ico abantu bo kwitega kuri uwo munsi nuko nukugirirwa neza n'Imana, hama ikindi naco kuko hari igikorwa kindi two turategura cyo gufasha abamama bo mu Rubirizi no gusangira n'abana batishoboye. Nuko abantu bo kwitega yuko boza kudushigikira nka Sound of Revival mu buryo bw'amafaranga, cyangwa se mu buryo bundi atari n'amafaranga, ufise n'igitenge, ufise n'isabuni, ufise ikintu cyose kiri materiel, mukaza mukadushigikira kuri ico gikorwa dufise nk'umurwi Sound of Revival. Turabashimiye. Ego murakoze cyane. Turashimiye namwe bakunzi ba Burundi Gospel TV mwarabye iki kiganiro. Nawe ubutaha. Shalom shalom.